Ɗan mace littafi na 24. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai da ɗin tsira a bisa shugabanmu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashi alƙiyama. Littafin ɗan mace littafi na 24. A littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda wannan duk cikin hukuncin Ubangiji ne, abinda duk ya kaddara shine yake kasancewa. Anni ta ce haka ne. A littafin da ya gabata a wurin ne muka dakata, yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba. Hajiya tana kallon Loli ta kira ta Hawa'u. Loli face to respond, sai sake sun koyar da kai kawai ta yi. Hajiya ta ce tabbas mun kasance masu laifi a gare ku, a ce tsawon wannan lokaci ba mu nemi inda kuke zaune ba, sai dai a matsayina na uwa an yi moda illo dota na taso ne takanas gare ki ba don komai ba, only to ask you for your forgiveness. Al'amura da dama suka faru a baya marasa daɗi wanda sun wuce lokuta da yawa ne ba kaɗan ba, wanda ma ba zai iya fasaltuwa ba. Ina fatan za mu manta da su mu yafe wa juna, and hoping that we will all take it as a spell writing by Allah subhanahu wa ta'ala to us, and may He grant our patience and prayers to be partakers of this life and hereafter. Suka amsa da amin. Hajiya ta waiwaya ta kalli Maimuna ta ce, ke me yayankin yake nufi ne? Ta ce wallahi Hajiya I want know. Hajiya ta sake ɗaure fuska ba ta ce komai ba, ta kira shi through phone. Ringin ɗaya ta yi ya katse sannan ya kira back. Tana ɗauka tun ma bai yi magana ba ta katse shi. Kai malam me kake nufi ne? Daga gefen Rafik jikinsa a sanye ya ce Hajiya jira ne dama ku fara yin magana da su kafin nan na shigo. Ta ce saboda haka na faɗa maka? Yayi shiru bai yi magana ba. Hajiya ta ce I'm waiting for you then my father, since you are still ignorant. Ka ci gaba ma da ɓata min rai, ka ji ko? Ya ce don Allah Hajiya. Kafin ma ya karasa ta yi hangin call. Yayi shiru yana ajiyan zuciya kamar ma za ta fito. Slowly without ya tsaya ma jiran direba ko clerk su buɗe masa kofa ya fito. Da ƙyar dai yake iya daga kafafuwansa yana zuwa bakin entrance ya tsaya a sanyaye. At least he had spent more than 5 minutes. Shi ma bai ma koma cikin mota ba kuma bai shiga ba. Haka dai ya gaje danna doorbell zai tsaye a wurin. Hajiya ta ji shiru babu alaman zai zo, a fusace ne ta ce wa Maimunatun ke fita ki ce idan ma ba zai zo ba ya tattara ya nashi ya tafi kafin na fito na same shi. Ta miƙe da sauri ta nufi hanyar fita, tana buɗe entrance ta gan shi tsaye, tsoro bayyane a saman fuskarsa, yana tsorata. Ba ta yi magana ba, ta taɓe baki, and then she turning and let the door open. Ya bi ta da kallo har ma san da mata koma ta zauna. A hankali ya ɗaga ƙafarsa da yake jin kamar ma ba sa jikin shi, da ƙyar ya shiga ciki yana yin addu'a because he is in great fear of what he may find. Muryarsa a ƙasa ya yi sallama. Anni ta amsa tana bin shi da wani kallo har ya ƙaraso inda suke. A daddafe ne mai guri saman amciya ya zauna, bai iya ɗago idanuwa ya kalle su bai gaisar da Anni ta amsa masa a shaƙe. The way he responding him ya sa ya ɗaga karab suka da idanuwa, fuskar ta a ɗaure babu alamar rahama. Ya haɗiye wasu irin yawu, idanuwansu suna ci gaba da rolling har ma ya sauke su akan Loli da jikinta banda wani irin rawa babu abin da yake yi. Hannunta da ta ƙanƙame na Anni ya bi da kallo, ya ɗaga ya sake kallon fuskarta. Dog she bowing her head, but he just realized she was crying. His face turning soft and turning to look at Hajiya who was staring at him. Babu shiri ya sunkuyar da kanshi da idanuwansa ƙasa. Hajiya ta yi siririn tsaki a ciki ta ce, is this really what brought you here? Ya ɗaga kai because he did not understand the point of her questions over him. Ya sake haɗe salibas, idanuwansa suka ci gaba da zagaye among the 4 people. Duk wanda ya kalla sai ya ga fuskar shi iri ɗaya ce. Wasu irin gomin wahala ne da tashin hankali suka fara tsatsafo masa, but ya ma kasa daga even his hand bare ma ya goge. Hajiya ta daka masa tsawa ta ce am I not talking to you? Ya sake haɗe saliba da ƙyar yana wani irin matsi fiskan shi yana kallo. Hajiya what shall I do? Ta zaro ido ta ce ni zan faɗa maka abin da za ka yi. Ya yi shiru ta ce good for you, since you don't know what to do sai ka ma koma gida kawai ka fita. Ya yi saurin kallon ta zai magana ta ce tashi ka tafi. Ya ce don Allah Hajiya ki haƙuri. Ta ɗauke kai gefe ta ce ba ni za ka ba wa haƙuri ba.
He was silent and unable to speak. Hajiya staring at him. Tana jiran ta jima me zai ce, but for about an hour he could not move his lips. Ta girgiza kai kawai tana kallon Loli da ta ƙi yarda ma ta ɗago kanta. Ta gyara zama ta ce, Dota, slowly ta ɗago idanuwanta da hannuwanta, then tana share hawaye. Ta amsa muryanta na rawa. Hajiya ta ce, as a mother, can I ask for a favor? Ta gyaɗa kai suddenly as if she did not want to. Hajiya ta sauki ajiyar zuciya ta ce, dan Allah, not for me and not to look at the first. I ask you your forgiveness for what we have done to you. Even talk, I know it will be difficult. A ce ma lokacin da muka rabu baki fahimci shiriri ta Rafiq ya janyo faruwar komai ba. She began to pull her nose and then softening her voice ta ce, insha Allah na yi Hajiya. And dama can you have done nothing wrong to us. Anni ta kalli ‘yar uwarta ta yi ajiyar zuciya. Hajiya ta ce, batun tsakankaninku da Rafiq, I can't say anything. He is before you. If he asks for your forgiveness, you have the right to do anything you want. I will not erupt into your face. Whatever happens, shine masila. Quickly ya kalli Hajiya ya ce, Hajiya ta ce, if it is not your fault, how do you want me to say Rafiq? Ya girgiza kai ya ce, but Hajiya, if you say to forgive me. Hajiya ta yi saurin taron numfashinsa. Ya girgiza kai yana maraicewa ta ce, your mouth make that statement. Saboda haka shi zai ma furta neman afuwa ba nawa ba. Kamar zai tsalla ihu ya sauko kusa da kafar Hajiya yana rike ta gam ya ce, Hajiya, kina yi wa Allah da manzansa ki sa baki. Wallahi I know if I ask them to forgive me they won't. Loli ta yi karfin hali ta ce, we forgive you. Ya yi saurin juyawa ya kalle ta. Zai yi magana, ta yi saurin maimaitawa. Ya yi still there looking at her with astonishment, as if he were saying, you really forgiving me? Ko kallon sama bata yi ba, bari ma ya sa rai ma za ta maimaita. Hajiya cikin tsananin mamaki tana kallon ta ce, Daughter, you really forgive him? She nodding ta ce, eh Hajiya. Hajiya ta rasa ma abin da za ta ce because of the shock da kalaman Loli suka. Sai cewa kawai ta yi, God bless you daughter. May he have mercy on you. Surely your heart is good. You are a good person with a heart of compassion and mercy. Duk lokacin, duk laifin da yaron nan ya yi miki a bayan baki rike shi ba, kin yafe masa. Ta yi shiru kanta a ƙasa. She just fed her tongue. Say out saboda babu yadda za ta yi. An tana ganin ma kamar ma hakan shine zai fi musu sauki da a ce Rafiq din ya zo ya yi ta musu naci a gida. Shi yasa ma ta tunanin she will have to make the decision. Shi kuwa gogan he did not know when he reached their destination. Yana niyyar kai hannunsa ya rike ta, ta daga jajayen idanuwanta ta watsa masa wani irin kallon tsana. Har a cikin zuciyarsa sai da ya ji tsoron kallon da ta yi mishi. Ya zauna dabas a gabanta kamar ma mai daukar darasi. His hands barely, ya ma kasa ma magana sai wasu some of the tears of remorse da suka fara sauka. Ya ce, you really forgive me? Ta yi masa banza. He keeps repeating like he had a brain problem. Ta fusata da tambayar da yake maimaitawa a tsawace. Ta ce, kai haba dan Allah, an ce an yafe maka, menene kuma na tambaya? He stopping looking at her with tears streaming down. Ya ajin zuciya a walce ya ce, do you know what really happening after I left you? Bata dago ta kalle shi ba, bari ma ya sa rai za ta amsa. Annie in a fit of rage ta ce, ko ma menene ya same ka, menene alakar mu da shi? Ko ka taba tunanin mu wani abu ya faru da mu? Yayi shiru yana gyada kai like he were lost his ears. Ta ce, if you really don't know, let me tell you how stubborn you are. Yadda rayuwarsu ta faru tun daga ranar da ya kori Loli daga gidan, kaf ta kwashe ta sanar masa ba tare da rage koda wasali ba, ballantana har akai ga an rage baki. Yana kallon Loli with some tears of regret yake faɗin, na roƙe ki dan girman Allah kada ki dubi kirkin da mahaifana suka yi miki. No, to look at what I have done to you. Dan Allah ki faɗi duk wani kalma which your mouth shall speak that the Lord my request, an irin zaluncin da na yi muku.
Ta yi saurin kallonsa tana jifan shi da mugun kallo with her color eyes ta ce, lokacin da na ce mun yafe maka wani ya yi shawara da kai? Ko kai ka sa muka yi haƙuri? Ya yi saurin girgiza kai ce, none of this, but I know I don't deserve your pardonage. Lokacin sallah da ta ga alaman ya yi kusa, ya ba ta damar miƙewa tsam ta yi wucewarta ba tare da ta sake kula kowa ba. Ta bi ta kan maganar ma da Rafiq ɗin yake ta taka ta tafi. Tana shigewa bedroom ta kulle don ma kada ma a dame ta because tana jin ba za ta iya sake zama ba idan yana gurin. Anni ta bi ta da ido bata ce mata komai ba. Hajiya ta ce, Maryam mu dai kan ina tunanin za mu koma, sai dai kan ko idan ma an kwana biyu mu sake dawowa. Anni ta ce, Hajiya ai da ma kun yi sallah kafin nan yaron nan ya zo ku gan shi. Hajiya ta yi murmushi kaɗai bata ce komai ba. Anni ta yi musu jagoranci zuwa bedroom ɗinta, suka yi alwala suka yi sallah. Kafin su idar ta kira Nuras yana ɗauka ta ce, Habibi, do you hear me? Ya ce, ya. Anni ya natsu yana jiran ma ya ji me za ta ce. An ta ce, if there's no problem, can you come home? I want you to come right now. Ya ce, right now Annie? Ta ce, there's something so important running. Amma idan ma da matsala ka zauna kawai dai, ba sai ma ka zo ba kaji? Ya ce, to, since Annie was hanging the call, ya tsaya da wayar a kunninsa yana tunanin ba lafiya ba, tunda dai ta ce yanzu ya zo. Yana ta tunanin menene yake faruwa ya fito daga hospital ya kamo hanyar gida. A gida kuwa suna gama magana da shi, Annie ta saka Barira ta musu preparing healthy lunch. Bayan sun idar da sallah ta yi musu jagoranci suka nufi cin abinci. In less than 20 minutes ya karaso tun daga shiga ariyan kafin ya karasa bakin apartment sun ya hango motocin da ke fake. Ya bi su da kallo har ya gyara fakin ya fita. Yana tsayawa bakin entrance sai knocking din Barira ta fito daga room din. Ana knocking ta bude. Ta ganshi tsaye fuskarsa cike da damuwa. Ta yi masa barka da zuwa ya wuce ciki yana tambayar ta Annie. Before ma ta amsa masa ya hango ta tana tasowa daga dining. Ya dakata da tafiya har ma ta karaso inda yake. Ta tsaya dab da shi kafin ta yi magana su Hajiya suka taso. Ya kalle su kaɗan yana gaida su. Hajiya ta zuba masa idanuwa a fili tana faɗin masha Allah jikan nawa ne ma ya wannan girma. Lallai shekarun da yawa fa. Annin ta yi murmushi shi dai Nuras could not speak yana kallon Annie ya ce Annie bai karasa ba ta ce your grandma. Ya yi saurin kallonta tok babu laifi ya gano kamar ta da mutumin ran nan da suka haɗu. Ya juya ya kalli Annie fuska da ya ce Annie kiran da kika yi min kenan fa? Kiran da kika yi min fa? Ta ce zauna mana tukunna zan gaya maka abin da ya sa na kira ka. Ya nemi guri ya zauna ransa a ɗan ɓace but he does not look at them again. After he sit down his eyes go up to Rafiq. Ya zabura ya miƙe tsaye da mamakin menene ya kawo shi. Annin ta dawo da shi ta zaunar da shi ta ce ina zaka je. His nerves that appears began to heat up. Quickly ya datse haƙora ya ce Anni menene amfanin zuwa na kenan. Ta ce ku yi magana da mahaifinka. Ya girgiza kai idanuwansa cike da ɓacin rai yana kallon Rafiq ya ce he is not my father and I don't have any contract with him. Har abada idan har wannan shine mahaifina gara a ce tun farkon samuwata ban kasance ɗan da aka sama ta tsarkakakkiyar hanya ba. A tsorace Rafiq ɗin ya ɗago yana kallon sa jikinsa gaba ɗaya sai rawa yake ce my son. Arzuki Nuras ya watsa masa kallon tsana ya ce kada ka sake kirana da ɗanka ni ba jininka ba ne. Anni ta dafe kai bata iya yin magana ba ya juya a fusace zai fita. Rafiq ɗin ya saurin taron shi with tears streaming down. Nuras ya ɗaga idanuwansa masu cike da ɓacin rai ya sauke a kan Rafiq yana jiran ya ji me zai ce. Rafiq cikin rawan jiki ya ce before you make a decision you have to think of what will going to happen. Haƙoransa da ke datse ya murza suka ba da sauti ya ce babu buƙatar bincike a cikin al'amarin. Ko har ma ka manta shekaru 20 da suka gabata a baya a lokacin da ka tarar da mahaifiyata ɗauke da cikina, shin ka yi bincike ka tabbatar ni ba ɗanka ba ne kafin nan ka yanke hukuncin cin zarafin baiwar Allah nan? Rafiq ya kasa magana sai kallon Nuras da yake yana jin kamar ma ya rungume shi ko zai ji sanyi. Ya fara takowa a hankali zuwa inda Nuras yake hawaye suna ci gaba da bin fuskarsa. Ya ce of course I made a wrong decision without investigating but you have to excuse me. Ka tsaya ka ji dalilina. Nuras ya ce kamar yadda ka ƙi ka saurari ita ma a wancan lokacin mahaifiyata.
Today I will not listen to you. Yana faɗa ya wuce zai bar musu gurin cikin fushi. Rafik da ke tsaye da sakakken baki ya yi sauri riko hannuwansa cikin wani irin fushin da bai taɓa tsintar kanshi a ciki bai, juyo garin fisge hannuwansa daga rikon da ya yi masa ya hankaɗe shi kaɗan, ya yi saura ya kai ƙasa, ya yi sauri riko shi, all of them looking at him in amazing because no one talk. Zai rike shaka. Rafik yana daidaita tsayuwarsa. Nuras ya wuce zai bar wajen. A karo na biyu duk kiran da yake masa bai yarda ya juya ba, ya nufi hanyar fita daga gidan, ransa a mugun ɓace. Duk da ya san ko ya ce ma zai koma ofis ma ba iyawa zai yi ba, amma ya gwammace ya bar musu gidan. Idan ma ba haka ba kuwa komai yana iya faruwa. His mind were thinking da ya san ma dalilin kiransa kenan. There is no reason for him to come. Yana zuwa daidai intanet zai fita, Hajiya da Maimunatu suka kira shi da ƙarfi a tare, in a kind of frightful voices da ma bai taɓa jin irin shi a rayuwarsa ba. Waye a hankali, fuskarsa babu alaman sauƙi, sai ma wani irin sabon haɗe rai da yana gesturing face. Kafin nan yayi magana, Rafik ɗin ya kai ƙasa jika ke tim kamar an yasar da ƙaton abu, with his hand on his heart side. Hannunsa yana nan akan kirjin shi. Hankulansu Hajiya a tashe suka nufo shi. Har a lokacin Nuras yana tsaye a inda yake, and there was no sign that he will move. Hannayensa zuwa cikin aljihu ya taɓe baki a hankali. A tunanin shi ma babu wani abu da ke faruwa, kawai dai pretending ne. Ganin yadda suka ruɗe suna kiran shi yasa Annie ta ɗaga ta ce, Habibi, come and hold up your father. Ya tsaye ya ƙi motsawa a gurin as if he did not know what she was saying. Hankalin Hajiya ya sake tashi, ganin kamar Rafik ɗin was not breathing. Tana jijjiga shi, tana ta kiran shi, amma shiru kake ji, babu alaman zai motsa. Ta ɗago kanta da ƙyar, idanuwanta suna fidda hawaye. Ta kalli Nuras ta ce, have him grandson. Ba dan shi za ka yi ba, saboda Allah ne. And then remember all the things you can do for him. Kai ka fi shi tunda dai har ma ka ji kansa. For sure idan ma bata taimaka ba, ya ci gaba da zama a wannan condition ɗin, he could lose his life. Ya ɗage shouldersa ya ce, ya rasa nasa mana. What can his life or he did za su yi min? Ni bai dame ni ba da mutuwarsa da rayuwarsa duka ɗaya a wurina. The looking at him all together talk, no one was surprised by his statement. Amma Annie ta ji shock. Maimunatu ta yi saurin ɗaukan waya trying to call his doctor. Hajiya boss again in tears, cikin kuka take faɗin, irin wannan lokacin na jiye maka tsoro Rafik. Tun a baya sai da na nuna maka hakan da za ka yi is a great mistake, but your stubbornness and childhood made you unable to understand it. Shin yau waye gari ya wayawa kenan? Ta share hawaye ta ci gaba da magana, irin magana na manya, tana kuka kuma tana faɗan maganganu irin abubuwa da suka gabata. A shekaru 28 da ya wuce, wannan lokacin you showing that you did not want to talk about the pregnancy. Aka haifi yaro ka je ka gan shi, ka ƙi ma kallon ɗan da kai ne silar samuwarsa, bare ma ka ɗauke shi. Haka ka rufe idanuwa ka nuna kai san ma baka da wani alaƙa da shi. If your children is unkind to you, who do you think will zai zama with your situation? Annie ta yi still dai tana ta kallon Hajiya. Hajiya tana shishshekar kuka ta ce, da ma baka aikata haka ba Rafik, da baka gamo da irin waɗannan masibu ba. Daga wannan sai wannan, duk dalilin taurin kai da ka gwada wajen bin zugar shaidan, ka bijirewa maganar iyayenka. In dai haka rayuwa take kuma za ta ci gaba da sawa ka sha wahala, ni kam na yafe maka. Ubangiji ya tashi kafaɗunka. Annie ta yi ƙarfin hali tana kallon Maimuna ta ce, is he sick? Maimunatu ta gyaɗa kai a hankali. Annie ta ce, ya jima yana ciwo ne. Maimunatu ta yi ajiyan zuciya. Lokacin sun gama waya da likitansa da ya ce yana hanya. Ta ce, ya jima. Annie ta ce, how long has he been sick and what's wrong with him? Maimunatu ta ce, he had a heart attack for 23 years. Annie ta zaro ido tana girgiza kai cikin jimami ta ce, Allah ya sauƙaƙa masa. Once again ya yi wani irin mugun haɗe rai, ya juya yana tafiya hanyar beton ɗinsa. Ya ɗan dakata dai a fili ya fara furta, nashi ciwon ai da sauƙi. Does he shekaru 28 da suka shafe without knowing the word of happiness. The only hear about it, amma a kansu ba san ma shi ba. Wato
nashi ciwon da sauki tunda su shekaru 28 suka ɗauka ba su ma san menene ake kira farin ciki ba, sai dai su ji ana faɗa. Ai gwara shi da sauki. Ya yake, yana da nau'ika guda 3 koko babu, but alhamdulillah they always grateful. Annie reached where he was standing, daidai ɗin shi, hannunsa ta riko, ba ta yi magana ba except to aim to get him to where Rafiq was lying, and there was no sign of breathing. Sai dai kan ya kafe a guri ko kaɗan, ya ma yin gaba bare ma ta iya motsa shi. Ta ɗaga idanuwanta da suka fara sauyawa ta ce, ka je ka ɗaga shi, idan ma har na isa na faɗa maka ka ji. Ya girgiza mata kai ya ce, ki kyale shi kawai Annie. Ta girgiza masa kai ta ce, he is your dad. Would you like to miss him? No matter how bad he is, kai ba za ka taɓa iya sawa ya zama ma nagari ba. And he never did anything except what Allah subhanahu wa ta'ala has written. Mahaifi ko koya yake, ‘ya'yansa ba sa kyamar shi. Abin da ya faru a baya ƙaddarar mu ce, mu ba mu isa ma mu kauce mata ba. Mu gode wa Allah da duk abin da ya same mu, Allah was giving us the solution. Mun samu ci gaban da ba kowa ya same shi. Your father is your father. Or you or him are not enough to change Allah's destiny. Shin ka ma manta duk wannan ci gaban waye ne ya nufin ku same shi? Ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin mu same shi. Ta girgiza kai ta ce haka ne, but kowane ci gaba ko alkhairi da yake samun bawa alkhairi akwai sila. Shin za ka iya faɗa min waye silar samuwar ci gaban mu, ko kuma are we the ones who fight to have it? Ya yi shiru yana kallanta, ta yi ajiyar zuciya ta ce, your father is the master and he is your genius. Idan a ce Ubangiji bai yi nufin mu da samun ci gaba ba, how do you think your father will be to you? Why did he not forsaken you? Don't forget Habibi, at this time he has the right, yasa a wulakanta mu, but he finally give you home and capital, so that one day do not both of you to beg for a good or shelter. Jikinsa ne ya ɗan fara sanyi, amma kuma duk da haka ya ƙi matsawa daga gurin. Duk wasu kalamai da Annin ta san ma za su taimaka ya sauko ta faɗe su, amma juyin duniya suka yi da shi, ko tari ya ƙi yi. Sai ma dai da ya nisa, kana kallo za ka ma san kalamanta ma san shige shi kan. Annie ta gaji da zuba masa ido ta ce, shikenan Habibi, tunda dai ka ɗauke ni mara amfani, surely I need to get back to where I came from. Hankalin shi a tashi, saurin rungumo ta yana ba ta haƙuri, jikin shi har ma rawa yake. Ya ce, please Annie, don't say that. If there are any people in the world who are desperate to be with you Annie, kin san ma sai dai su biyo bayana ko? Desperate to be with you Annie, kin san ma sai dai su biyo bayana. Annie, please, I beg you with the greatness of God, I am so sorry, and don't say you will leave us, please dan Allah, karki ce zaki bar mu dan Allah. Ta ce, you don't care about me Habibi, ni ce dai na damu da damuwar ku. Yayi saurin girgiza kai, idanuwansa sun sauya launi. Ya ce, wallahi Annie, mun damu da ke. She smiling and began to wiping their tears that comes down. Ta ce, because of your love I have chosen to leave home. Saboda soyayyar ku, I choose both of you to rejoice over me. Saboda wannan soyayyar nake tare da ku for 28 years without marriage, and not because if I find a husband I will not stay with him. Amma saboda kada ma ku walakanta, na haƙura da komai na zauna. I will have no regret today when something has happened to me. Everything I have na sadaukar da shi saboda farin cikin ku. But today, what are you trying to do for? Ya girgiza kai, muryarsa na rawa. Ya ce, Annie, please. Yana magana yana goge mata hawaye. Do I deserve this from you? Ya ci gaba da girgiza kai. Annie, please don't say that. Whatever you say, we will do just because of you. Ko da hakan yana nufin ma yankewa. Ta sake murmushi mai ciwo. I wish ina da wannan alfarma da ma na fi kowa farin ciki. Ya katse ta da sauri. Ya ce, you have it Annie. Tana kallon shi tana girgiza kai. Ta ce, bana da shi Habibi. Ya ce, kina da sama ma da shi Annie. Ta haɗiye wani yawo. Ta ce, idan ma har ina da shi
na kai matsayin da zan iya samun shi a gurinka, ina son ka je ka kama mahaifinka. Ya kalle ta tsorace ya ce, Annie, is this really what you want? Ta gyaɗa masa kai kawai tana lumshe idanuwa ta ce, idan har ina da alfarmar da ka ce min ina da shi a gare ka Habibi, wannan shine kaɗai nake da bukata a gurinka. Yayi ajiyar zuciya mai nauyi, a hankali ya girgiza kai ya ce, an gama Annie. Yana faɗa ya nufi inda Rafiq ke kwance. Su Hajiya suka bi shiru da kallon mamaki. Shi kaɗai ba tare da taimakon kowa ba ya ɗauke shi yana hanyar fita. A gurguje Maimunatu ta dakatar da shi ta ce, ka dawo da shi, his doctor is on the way. Ya tsaya sororo rike da shi. Ta girgiza masa kai a hankali. He slowly turning toward his bedroom with Annie standing by the side of the room. Yana zuwa ta buɗe masa doɗin ya shige. Hajiya tana ganin haka ta koma saman amciya ta zauna raƙwaf. Cikin damuwa tana godiya ga Allah da ya sauke ajiyan zuciya. Ya kwantar da shi ya juyo yana kallon Annie da ke tsaye, fuskarta da damuwa. Yayi kamar ma zai fita daga ɗakin. Annie ta ce, ina za ka je? Don't leave him alone. Don't leave him alone Habibi. Ko ka ma manta wannan shine muradinka? Yayi shiru ya ma fasa fita, jikinsa duk ya biya sanyi. Kai, a nan wurin zamu dakata, sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance. A littafin nan dai zamu dakata a nan gurin, sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance ni da ku tare.